செய்தி கதம்பம். இன்றைய செய்தி கதம்பத்தில் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் இந்திய பிரதமருக்கான பொருளாதார ஆலோசனைக் குழுவின் தலைவர் பேராசிரியர் திரு மகேந்திர தேவ் ஆற்றிய உரை மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா 2047 நோக்கிய பயணத்தில் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கான செயல்திட்ட கருத்தரங்கில் இந்திய பிரதமருக்கான பொருளாதார ஆலோசனைக் குழுவின் தலைவர் பேராசிரியர் திரு எஸ் மகேந்திர தேவ் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். அவர் பேசுகையில், What is Viksit Bharat? There are three goals of Viksit Bharat. One is to become a developed nation in terms of per capita income. Second is inclusive growth, because growth is not only high, but it should be distributed among most of the sections of the population. And here inclusive growth, quality of employment is very important, and also the human development, health, education, skills. That can reduce inequalities. Third one is to achieve these two goals of growth, inclusiveness. We need to keep in mind sustainable and climate resilient goals. So these are the three goals of Viksit Bharat. For achieving goal of becoming a developed country by 2047, we need to have 7 to 8% growth per annum. There are many sources of growth to achieve Viksit Bharat, but two important sources are investment and exports. Investments, right now we have 30 to 33% of GDP, but we need more private investment to come to 34-35% of GDP to get 7 to 8% growth. So private sector has to increase investment. The second, of course, exports, because no country can achieve without reasonable exports growth, the 7 to 8% growth. The other source of growth are, one is, of course, the rise in human capital and skills and innovations, because innovations can lead to higher growth in any country, and which can increase efficiency and inclusiveness. Second is the young population with a median age of 28 years compared to aging population of other countries. Third is increasing urbanization. Tamil Nadu is also an urbanized state. We need, because by next decade or so, India will having 50% urban population. Fourth is women's labor force participation rates, because in India, women's labor force participation rates are about 39% now, but world average is 50%. So if we can increase the participation to 50%, our GDP can be increased. Lastly, the fast growing digital economy and AI can increase the GDP. The Honorable Prime Minister talked about Atmanirbhar Bharat, which is the answer for the global uncertainties. So India is encouraging competitive and cooperative federalism. States play a major role in achieving Viksit Bharat for India, and the contribution of Tamil Nadu in achieving this goal for the country is important. First, Tamil Nadu should plan for Viksit Bharat at 2047. Not only the per capita income, but also on employment and those kind of issues. So Tamil Nadu has established itself as one of the coming to first economic growth and structural transformation of Tamil Nadu. So it's one of the fastest growth in Indian states. In fact, early estimates of 25-26 show that Tamil Nadu has continued its growth momentum and growing at 13% or so in the early estimate show, and 10 to 11% in nominal and real terms. So this is a positive and welcoming transformation, as it has per capita gross state domestic product about 4 lakhs, approximately $4,400 in 2024-25. So broadly, the state is at the bottom threshold of World Bank's upper middle income country. On structure of the economy, you all know structural transformation happened that has led to development of many countries, from agriculture to industry, services. Tamil Nadu service sector, like India, is high at 54% of GDP. Secondary sector, which is manufacturing, construction and all, 33%. Primary sector contributes only 13%. So more encouragingly, the most recent year show a revival across industry, manufacturing back into double-digit growths, 14% or so. And then secondary sector about 13%. And services in double digits, 11%.
So Tamil Nadu's growth story is now is substantially a question of maintaining this higher momentum in the next 20 years or so to achieve the Viksit Bharat. Now I come to the employment. As I mentioned, Viksit Bharat doesn't mean achieving growth. It also means achieving better quality employment. The latest data for the year 2025 shows the following. The worker participation rates for 15 years and above was 60% for Tamil Nadu and all India 57%. So slightly higher than all India. Female participation rates for Tamil Nadu is much higher, 46% compared to 39% for all India. Tamil Nadu can increase female participation to the world average for Viksit Tamil Nadu. Turning to employment, the overall unemployment are more or less similar, about 3% in all India and Tamil Nadu. But the youth unemployment is higher than all India. Why it is higher in Tamil Nadu? Because unemployment is concentrated among the educated youth. On structural transformation in employment, the share of agriculture in employment is much lower in Tamil Nadu compared to all India. So it's more structural transformation in Tamil Nadu compared to all India. Share of industry also in total employment is 33%, while in share in services is about 40%. So which is much less than all India and some of the other states. So this has 5 critical implications for the growth and employment agenda. First, the state must maximize the productivity of its existing workforce. Second, it must raise the female labor force participation rates. And third, it must focus on reducing youth and educated unemployment and improve employability. Fourth, it must expand institutional mechanisms to employ workers through greater focus towards broad-based employment generation schemes, MSMEs, and export promotion, a greater industry through PLI adoption, and vital integration into global logistics and supply chains. Another one is foreign direct investment also has to be promoted for economic growth and employment. The state possesses formidable advantages: a diversified industrial base, strong human development indicators, a distributed urban network, and demonstrated execution capacity. The path to 2047 is long, but Tamil Nadu's starting position is among the strongest in the country. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். குஜராத்தின் வதோதராவில் நடைபெற்ற வளமிகு குஜராத் மண்டல மாநாட்டில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் பங்கேற்றது குறித்து அவர் தமது சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அவர் பதிவிட்டுள்ள செய்தியில், மாநிலத்தின் தேவைகள் உலகத் தரத்திலான திட்டங்கள் என்ற மையக்கருத்தில் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டின் முதல் நாளிலேயே 27,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார். குஜராத்தில் முந்தைய 3 பிராந்திய மாநாடுகள் மூலம் ஏற்கனவே 13 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் வதோதரா மாநாடும் மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்திற்கு புதிய உத்வேகத்தை அளித்துள்ளதாக திரு ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் குஜராத் மாநிலத்தின் உள்நாட்டு உற்பத்தி கடந்த 24 ஆண்டுகளில் 1.29 லட்சம் கோடி ரூபாயிலிருந்து 27 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்து சாதனை படைத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். மத்திய ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகத்தின் தேசிய ஊரக வளர்ச்சி மாநாடு புதுதில்லியில் நடைபெற்றது. இதில் வளர்ந்த கிராமம் வளர்ந்த இந்தியா என்ற இலக்கை அடைவதற்கான முக்கிய புள்ளி விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டன. இதன்படி நாடு முழுவதும் தீன்தயாள் கிராமப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்தின் மூலம் 10 கோடிக்கும் அதிகமான பெண்கள் சுய உதவி குழுக்களில் இணைந்துள்ளதாக அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. 1999ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட சரஸ் ஆஜீவிகா சந்தைப்படுத்துதல் தளம் தற்போது 25க்கும் மேற்பட்ட மாநில பிராண்டுகளுடன் இணைந்து ஆண்டுக்கு 200 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் விற்பனை செய்யும் மாபெரும் வணிக அமைப்பாக உருவெடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வரும் 2029ஆம் ஆண்டுக்குள் 6 கோடி கிராமப்புற பெண்களை லட்சாதிபதிகளாக மாற்ற இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.